Друзья, приветствую вас на этом канале и хочу напомнить, что данный канал — это видеоучебник по истории йоги глазами тех, кто создавал и продолжает создавать сегодня. Сегодня у нас в гостях преподаватель йоги из Австралии, автор 8 книг по аспектам йоги, Грегор Маэле. Добрый вечер. Thanks so much. Thanks so much for having me, Pavel. It's a great pleasure. Спасибо огромное, Павел, это очень приятно. Мой первый вопрос традиционный о том, как вы пришли к йоге. Итак, расскажите, вы выросли в католической семье, верно? That's true, but it was very strange because from an early age onwards, I was interested in spirituality. And so I got a gift of Buddhist texts when I was 12 years old. And Да, действительно, немножечко странно, может быть, Грегор вырос в католической семье, но всегда имел большой интерес к духовности. И в раннем возрасте ему подарили буддийский текст. And I had a mentor who gave me a copy of the Upanishads and the Yoga Sutra when I was 15 years old, and I never looked back. I was initially trying to understand all of that myself and meditated by myself. But when I was 20 years old, I decided to go to India to get some help. Thank you. В 15 лет Грегору его ментор, учитель, подарил текст Упанишад. И в то время он старался понять все сам и начал даже медитировать. Но, тем не менее, в возрасте 20 лет решил поехать в Индию. Правильно ли я понимаю, что буддийские тексты в 12 лет подарила вам ваша сестра? И расскажите про мистический опыт, который произошел с вами в возрасте 6 лет. That's true. Yes. Да, действительно, в 12 лет подарила сестра. Yes. So when I was a child, I was very introverted and shy. So I spent a lot of time outside by myself in nature. Грегор говорит, что в детском возрасте он был достаточно интровертным ребенком и много времени проводил на природе. And when I was about 6 years old, I had this experience where I was running through a cornfield, and I ran faster and faster, and sort of my body took over, and I ran myself into a bodily ecstasy. Однажды Грегор бежал по полю, то есть занимался бегом, и достиг такого состояния, что его тело вошло в некий такой физический экстаз. And then after a while, I fell over and I was lying on the floor, and it was a beautiful late Indian summer. There were birds singing and there were insects buzzing in the air. И потом в какой-то момент он упал, лежал на траве, и это было очень красивое время, это было бабье лето, насекомые жужжали, да, были звуки такие красивые в воздухе. And I was looking out into the sky. I was in this expanded state, and suddenly I realized that there was somebody else, as if somebody was looking from the back of my head through my eyes out into the sky. So I was aware of a second presence that I had never seen or felt before. И в этот момент он почувствовал такое состояние, расширенное состояние, и как будто кто-то, некое присутствие, что он был не один, и кто-то смотрел сквозь него. It felt like as if there was a second person, a second entity in my head. Да, и было такое ощущение, что это была какая-то еще некое второе присутствие в моей голове, в его голове.
And so I was trying to find out who that was, you know. So in the beginning, I had heard of poltergeists. Maybe I thought it was a ghost, or then in the religious education, they had told me about demons. So I was afraid that it was a demon, but it felt benevolent. It felt something like something good, a good entity. Мгм. И после этого Грегор старался узнать, что же это такое. Думал, может быть, это призраки. В религии преподавали, что есть демоны, может быть, это демоны. Но, тем не менее, он чувствовал, что это что-то очень такое возвышенное и благостное. And so, because I couldn't turn my eyes around to look who was behind me, I decided to close my eyes and to let myself fall back into that entity. И поскольку он не мог же развернуть свои глаза туда-назад, да, поэтому решил полностью закрыть глаза и отдаться этому чувству, почувствовать, что же это было за такое присутствие. And something completely unexpected happened. I had an experience as if I was a drop that fell into an ocean and dissolved, and I became infinite and eternal. So I dissolved in this entity. И затем пришло очень неожиданное ощущение, и он почувствовал себя маленькой каплей, которая упала в океан и растворилась в этом пространстве. And so for the first time in my life, I felt completely accepted, completely loved, completely at home, and completely at peace. И это было первый раз в его жизни, когда он почувствовал абсолютно полностью принятие, любовь и совершенно в покое. And so when I later reconstructed the time that had passed, I came to the conclusion that I must have been about 45 minutes in that state. И затем, когда он попытался воссоздать, сколько времени прошло, понял, что это заняло 45 минут. And because at some point I felt that the air on my skin was getting cooler, and suddenly it came to I remembered that I had this surface self, this body, yeah, and there was this little boy, and that I needed to get home quickly. Otherwise, if I would get home too late, my mother would give me a hiding. В тот момент он почувствовал, что кожа, как бы воздух, температура кожи стала прохладней. Но потом почувствовал вновь свое тело и понял о том, что он ребенок, нужно ему идти домой. Если придет позже, то мама поругается. So while I was in this state for this 45 minutes, I didn't think much, but I assumed, because that experience was so overwhelming, that I was one with God. В течение этих 45 минут он не думал как бы целенаправленно, но было ощущение, что как будто бы он был с Богом. But when I pulled myself out of this state back into my surface self, I actually realized that this state in which I was also the deepest layer of my own psyche. So it was not just another entity, it was also me. Но затем, когда он пришел уже в свое тело, в ощущение, он понял, что это не было какой-то посторонней сущностью, что это были глубокие слои его собственной психики. So, and from that moment on, I decided to dedicate myself to understanding what that experience was, and И с этого... and to establish myself more in it. И с того момента он решил, что он должен посвятить
себя изучению тому, что же это такое было, да, и как бы продолжить этим заниматься. So you could say that that experience kickstarted my yogic search, although I was already before that interested in spirituality, but that was the first really deeply transformative experience that I had. Мгм. И можно сказать, что это был первый такой опыт, который положил начало вот йогическим поискам, несмотря что и в религии был интерес, да, всегда, но вот это было началом. Грегор, мой следующий вопрос. У вас была достаточно опасная молодость. Я знаю, что вы увлекались гонками на автомобилях, да, ночными, и также употребляли запрещенные вещества. Что вы искали в этот период до поездки в Индию? Okay, so the thing, so what happened with the substances was that I was about 15 years old when I met a mentor. And this mentor gave me a huge list of books that I was supposed to read. And they form still today a lot of my education. Of course, the Gita, the Upanishads, but many other texts as well. Мгм. В возрасте 15 лет Грегор встретил ментора, да, учителя. Учитель дал ему огромный список книг. Упанишады, Бхагавад-гита, и, то есть книги, которые сформировали его образование. So when I was 16 years old, this mentor said to me, after he was sure that I had read all of these books and he discussed the content with me to make sure that I understood, he said to me, like to meditate over many years to experience all of this would take too long. But there was a shortcut, and he gave me a bottle that contained something that was called LSD. Что касается препаратов, Грегору было 15 лет, когда он встретил учителя, и тот дал ему огромный список книг, которые нужно было прочитать, и что сформировало образование Грегора. Это Упанишады, Бхагавад-гита. И когда было 16, учитель убедился, что Грегор все прочитал, что понял все эти тексты, но сказал, что очень долго нужно достичь состояния определенных, если будешь медитировать, и есть гораздо более короткий путь, и он дал ему некоторую бутылочку с ЛСД. So I basically, let's say, experimented with LSD over the next almost 3 years, and I took it about 150 times, 150. And looking back, I'm very curious what would have happened to me if I would have gotten the LSD. But of course, that is hypothetical because that's how my life turned out. And yes, after about 3 years or a little bit shorter, when I was 19 years old, I decided that I realized that whenever I was trying to attain these states again, I would take the LSD again. And I was not capable of achieving them outside of the LSD. And so I decided, because of that, to give up on psychedelic substances and hallucinogens. And then I set sail for India, where I then studied yoga for many years. Грегор экспериментировал с ЛСД почти 3 года. Примерно было 150 приемов. И, оглядываясь назад, ему самому было любопытно, что произошло, если бы он продолжил принимать. Но это все так гипотетически. И примерно после 3 лет, когда Грегору было 19, он понял, что каждый раз, пытаясь снова достичь этого состояния, он снова принимает ЛСД. И был не в состоянии достичь состояния без приема ЛСД. И из-за этого решил бросить принимать психоделические вещества и решил отправиться в Индию, где и изучал уже потом йогу много лет.
Мой как раз-таки следующий вопрос о вашем первом поездке в Индию, как происходило это. Я знаю, что вы жили как скиталец. Вот расскажите, это период времени. Yes, so you know, so I arrived in India when I was 20 years old. And it was a very overwhelming experience. So this was in the early 1980s. So India wasn't as it is today. It was still very almost medieval, like in the cities, the cities were the cities. But if you went back into the countryside, it was medieval, like the place where I first went to is I arrived at Mumbai airport, and there was a driver of one of the hippie buses that were driving back then through India, and he said, I'm picking up some people that are going to take to Hampi. If you want, you can come with us. Да, когда Грегору было 20 лет, он приехал в Индию, и это была незабываемая поездка, незабываемый опыт. Это было в начало 80-х годов, и Индия не была той страной, как сейчас. Казалось, как будто это было какое-то средневековье. Города были такие достаточно обычные, как города, но если ехать в сельскую местность, то все было как в средневековые времена. И Грегор прибыл в аэропорт Мумбаи, и водитель автобуса, который вез автобуса с хиппи, они ехали через Индию, и он сообщил Грегору, что везет людей в Хампи. А Хампи – это город, местность. И, то есть, предложил Грегору, говорит, если захочешь, можешь поехать с нами. And so the overwhelming thing was that just 24 hours ago, I was doing shift work in a big factory, and now suddenly I was in this place. The Hampi back then was a bit like the city, the ruined city of the monkeys in Kipling's Jungle Book. Ага. И очень было поразительно ощущать то, что 24 часа назад он был еще работал на factory. You worked at a factory at that time? In a factory. I did shift work in a factory to get the money Да, together. еще 24 часа он работал на фабрике. И вот сейчас он находился в городе, который выглядел как из сцены из книги джунглей, из Маугли. Маугли, да, из Киплинга. And so Hampi Bazaar is a small village which is built in the ruins of the former capital of the Indian state of Vijayanagar. It is a city which was abandoned 300 years ago. And when it was abandoned, before it was abandoned, it was one of the world's largest cities. И Хампи – это был город, который был когда-то заброшен, да? А до того, как он был заброшен, это был один из крупнейших городов. And so Vijayanagar had once a size of 32 square kilometers, 1 million inhabitants, and it had 7 ring walls around. So it was a giant city in ancient days. Vijayanagar, so this is the previous name of that place? That's right. That was the name of the kingdom. Виджаянагар, так называлось королевство, да, где был этот город, оно было огромным и густонаселенным местом раньше. And so the reason why the city was built in this place is because this whole location was a giant field of pebbles with big mounds of pebbles, and the biggest one on top had sometimes a diameter of up to 30 meters. And the city and all of the temples were carved into this pebble field. Город был построен там, поскольку это место было огромным полем с камнями и с большими горами булыжников. Некоторые даже наверху в диаметре доходили до 30
метров. И город и храмы были как бы врезаны в это поле. So when I arrived in Hampi, there were about 200 peasants and then several dozens of Hindu ascetics, and then me and a bunch of hippies and some real life tigers. I mean, actual free living wild tigers. Угу. То есть, когда он прибыл в этот город, там были крестьяне, около 200 крестьян, были другие жители, и также еще их окружали дикие тигры. So in other words, it was totally mind-blowing. I had a hammock which I put up in an old temple, and I had a backpack, and I had to, every time when I left my place, I had to put big stones on the backpack because the monkeys would come and pull everything out and throw everything everywhere. Угу. И тогда все, что у него было, это гамак, который он вешал, и рюкзак, в который, когда он ставил, да, в который нужно было закладывать эти булыжники, просто потому что также было много обезьян, которые могли вообще разбросать все из рюкзака. I realized that it was an incredible privilege to be from this society in which I was, be thrown into a place and a culture that sort of was like centuries ago, you know, like at that point in Karnataka, there were no private cars and no motorcycles. Everybody was still moving around with horse carts or bullock-drawn carts. There were only a few construction trucks, but apart from that, it was all still like centuries ago. So it was an incredible experience. Угу. И это было на тот момент некоторые привилегии, что из своей жизни, его жизни вот поместило в такие условия, где даже не было машин, было несколько, да, такого транспорта, некоторые виды транспорта передвижения. Ну, то есть не машины в нашем обычном понимании, да, и что вот он попал в такие условия. Yes, so I haven't been back in India. The last time when I went was in 2006. But, you know, like in the last, in these 25 years, I think it was, when period in which I went to India, India developed so rapidly. Yeah, in many ways, India is now, in some ways, India is more modern than, you know, Australia, for example, where I live now. Yeah. Mm-hmm. Yeah, so it has completely changed. It has completely exploded. And it has, of course, become very rich and in some areas very expensive too. So it just went through this enormous transition in that short period. И затем в течение 25 лет он уже не был в Индии и вернулся туда только в 2006 году. И поразительно, насколько все-таки, насколько Индия развилась, изменилась за это время. Да, также там появились и очень благоустроенные, и где-то стало дорого. То есть страна очень сильно изменилась за 25 лет. Грегор, я также знаю, что вы во время путешествия в Индии вступали в различные культы, в частности, в два буддийских. Что вам больше порадовало, может быть, и что разочаровало в этих культах? So the most famous cult that I joined was the cult of who was then called Bhagwan Sri Rajneesh. He was, and later he was called Osho. Sometimes he's called the Sex and Rolls-Royce Guru. Ага, то есть самый известный культ, я не повторю сейчас это название в оригинале, да, но это культ Оша, да, еще который иногда называется секс и Роллс-Ройс культ. Бхагаван Шри Раджниш. Да. Угу.
So I think when I was just very young and inexperienced, and I think that Rajneesh, or Osho, as he is often called now, just really impressed me because he was very smart and he could really talk. Yeah. В то время он был очень молод, и Грегор думает, что то, что его поразило, это интеллект, ум Оша, как его знают сейчас, и его умение говорить. So, the thing is, so I traveled through India from Guru to Guru, and I found that a lot of them were 4 times as old as me, and they were much, much smarter and much more intelligent than me. And so for the next 15 years, you can say, I gradually learned to not be taken for a ride or to make a fool of myself, Да. Что было интересно, в путешествии по Индии Грегор встречал многих учителей, и все они были в несколько раз, в 4 раза иногда старше, чем он, и очень умными. Но позже он научился не позволять себе себя втягивать. So I've also met very interesting and sincere spiritual teachers in India, but they were usually the ones who were shying away from the limelight, and the ones who were like the big famous gurus with millions of followers, and they were the ones that I was attracted to because I was so young and inexperienced. They were the difficult characters, they were sort of like in it because they wanted to be adored and celebrated. Во время своих путешествий он также встречал очень интересные, очень духовно развитых, духовных учителей, но такие люди, они не на публике, они такие скромные ведут образ жизни, а те, которые привлекают миллионы последователей, люди, которые нуждаются вот в обожании, да, и будучи молодым, его непосредственно самого это очень привлекало. Раз мы заговорили о пуне, расскажите, вы, получается, одновременно обучались у Оша и у БКС Айенгара. Я знаю, что они друг друга недолюбливали. Как вам удалось варьироваться между двух этих личностей? So what happened was that in the morning I jumped on my scooter because I was living in Corrigan Park, that is the area in Pune where the Osho ashram was. And so in the morning I jumped on my scooter, and there was usually a park on the way. It was quite a long, BKS Iyengar was on the other side of town, and there was a park where I pulled over and changed out of my orange robe into yoga gear, and then I went to BKS Iyengar because I had to keep it secret because him and Rajneesh hated each other. So I had to always keep it secret, otherwise they would have thrown me out. Окей. Школы находились в разных частях города. И утром Грегор прыгал на скутер, ехал на класс Коша, который находился в Пуне. Но чтобы поехать на класс к Айенгару на другом конце города, ему нужно было переодеваться полностью, он там ехал через какой-то парк, и ни в коем случае они не должны были знать об этом, потому что они не то что недолюбливали, ненавидели друг друга. То есть, если бы они узнали, то его бы выкинули из обоих классов. So I was really leading a double life, like in morning I was a completely different person than in the evening, but it was sort of like, it suited me because in some ways I sort of have a bit like a personality like an undercover agent, so it suited me. Да, то есть Грегору приходилось вести двойную жизнь. То есть утром он был одним человеком, вечером другим. Но ему это нравилось. Ему нравилась такая какая-то жизнь агента под прикрытием. So I was really leading a double life, like in morning I was a completely different person than in the evening, but it was sort of like, it suited me because in some ways I sort of have a bit like a personality like an undercover agent, so it suited me.
Мгм. And at some point, when I left BKS Iyengar's school, I told him that I wanted to go to Pаттабхи Джойсом, and he was totally outraged. Yeah, he almost threw me out of the house. He was really angry. It's a funny thing is, but a lot of these teachers are very, very possessive, you know. They hate it if you go to another teacher. Мгм. Да, и также, пройдя обучение у Айенгара, когда Грегор сказал, что он дальше хочет продолжить у Паттабхи Джойса, Айенгар тоже был в ярости, потому что, ну, многие учителя, они такие достаточно собственнические, possessive, да, то есть они очень не любят, когда ты ходишь, да, начинаешь учиться в других школах. Правильно я понял, что его выгнали после этих слов? Айенгар его выгнал. I think that, it was the last day, and I told him that I would go to Pаттabhi Joyce, but maybe if I would have told him in the beginning, he would have probably said, if you want to learn here, you're not allowed to go to Pаттabhi Joyce. Yeah. Мгм. Но в любом случае это был последний день обучения, и Грегор сказал, что в любом случае он пойдет к Джойсу на обучение. Но, возможно, если бы это произошло в самом начале, да, возможно, его бы просто выгнали. But I think also because Iyengar was glad to get rid of me because my yoga was very bad. He screamed at me almost every day. Но, скорее всего, Ингар рад был этому, потому что моя практика была очень плохой, и он на меня кричал все время. Грегор, а расскажите историю о том, как вы вообще узнали о Паттабхи Джойсе и о методе аштанга-виньяса йога. So I was traveling through India and I went from ashram to ashram. And at some point, I felt that I needed to have a holiday. And I went to a place called Goa. Well, you know, now Goa is very well known. But back then, I didn't really know what Goa was. So I arrived, and in the night, I heard this sound, and it went like doomf, 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 doomf. Мгм. I was like, "Oh, this is very strange." One moment, I have to pick up my puppy. She wants to get picked О, up. Ага. То есть о том, как узнал. Грегор путешествовал по Индии, ездил от ашрама к ашраму и в какой-то момент почувствовал, что нужен перерыв. Поехал на Гоа, не знаю пока что еще, что это такое. Приехал вечером, услышал звук, который он сейчас продемонстрировал. Дальше появилась собачка. So I got up and I went and to see what was going on, why there was this noise. And it turned out that it was what we would today call a techno party. It wasn't really techno yet, but it was, back then it was I think it was called acid house. It was a movement that originated in Manchester in the United Kingdom. And it was an open air party, and the trees were painted in fluorescent colors, and people would all wear fluorescent outfits and were also painted in fluorescent color. Мгм. И оказалось, что это была техно-вечеринка, или, как это известно тоже, кислотный дом, acid house, то есть движение, которое зародилось в Англии, и деревья были в таких вот флуоресцентных цветах, да, люди в такой одежде. And so I thought it was probably a good idea to join them. Ну, и Грегор подумал, почему бы, наверное, классно было бы присоединиться. And so I went regularly to those techno parties or rave parties, as we would call them today. And there were people on the dance floor doing crazy contortions. Он достаточно регулярно посещал эти рейв-вечеринки и как-то увидел на танцполе, как люди делали какие-то сумасшедшие перевороты. And I asked them, you know, what is it what you're doing here? And they told me they were doing aштанга-йогу.
Он спросил их, что вы делаете, а они сказали, мы занимаемся аштанга-йогой. So this is really how I found Ashtanga-yoga on the dance floor, yeah. And so in daytime, then I found out there was a group of people who would get together, and they would do that every morning. And so I joined them, and I asked them, what is that? Where do you have it from? And they told me that, well, it's called Ashtanga-yoga, and that there is an old man in Mysore who is teaching it. And I was very, very intrigued because I was probably about 25, 26, yeah. But when I was 15, this mentor of mine gave me this Yoga Sutra, yeah. And in the Yoga Sutra, there is this stanza where it says, in the stanza 228, where there's a list of the 8 limbs, and it says Ashtau Angani. So this is the 8-limbed yoga. So I thought, this is amazing. I have to go and see this man. Мгм. И как выяснилось, что эти люди, это была группа, которые практиковали и на танцполе, и вне его аштанга-йога. Грегор поинтересовался, да, где это можно обучиться. Да, ему рассказали, что вот есть Майсор класс. Тогда, на тот момент, ему было уже 25-26 лет. Да, и здесь он вернулся к тому моменту, когда ему презентовали, учитель познакомил его с йога-сутрами, да, и именно тогда он вспомнил, что там также описывается, что йога состоит из 8 частей, да, что и значит слово ашта. Вот, и таким образом постепенно заинтересовался. So I ended up going to Mysore, and I visited Pаттabhi Джойс, and I said to him, is it true that you are teaching the 8-limbed yoga, the Ashtanga yoga? And he says, yes, this is Patanjali yoga. Угу. И с тех пор он начал посещать классы, майсор-классы. В какой-то момент задал вопрос учителю, действительно, правда ли это, что вы преподаете вот эту 8-частную аштанга-йогу? На что учитель сказал, да, это именно йога Патанджали. So this is how I started. This is how I ended up in Mysore. It's sort of a bit of an unusual path. То есть вот таким необычным образом он начал увлекаться, заниматься аштанга-йогой. Правильно ли я понимаю, что согласно вашей биографии вы приехали в Майсор в 1984 году, но обучаться начали только через 10 лет, в 95-м? That is correct, yes. Да, Yes. правильно. So what happened was that when I was young, I was a very cerebral and spiritual person. So I was only interested in instant enlightenment techniques. That's why I was attracted to people like Osho Rajneesh. And so when I came the first time to Mysore, I thought that the idea that spirituality had much to do with the body was completely bizarre. I could not relate to it. I couldn't also understand how people would work every day that hard to achieve a spiritual goal. That I couldn't relate to that. Угу. Поскольку Грегор был всегда заинтересован в духовности и был таким достаточно, вот как он говорит, сюрреалистичным в молодости человеком, ну, смысл в том, что ему хотелось такого быстрого просветления, немедленного. Но попав на класс Майсор, он никак не мог понять, а каким образом тело связано с просветлением. Для него эта идея вообще была очень странной. Как люди приходят вообще и работают каждый день над этим. И то есть вот не мог пока что на тот момент уяснить связь тела и просветления. Then I was still traveling over India for many more years, and eventually I ended up in the Himalayas. And
I thought I was invincible, you know, and I always drank water from open wells. And in the end, I contracted almost every tropical disease that you could imagine. And so by the time I was 26, 27, 28, my body was in a really, really bad condition. And then I thought, I probably have to do something for my body, otherwise my spiritual search will be finished very quickly. So I went to Mysore and I signed up. Мгм. Продолжая путешествовать по Индии, Грегор болел разными болезнями, ну и в конце концов понял, что с телом нужно работать над телом, что тело у него в не очень хорошем состоянии. И тогда именно решил все-таки поехать в Майсор уже на обучение. My normal weight is around 70 kilos or a little bit more, yeah. And in India, I lost, in the end, I was 48 kilos only. Yeah. So I was a skeleton and I was almost dead. I almost died. Yeah. Да. Это он имеет в виду, если нормальный вес его 70 килограмм, то в Индии в какой-то момент он начал весить 48 килограмм и вообще превратился в скелета. Yeah, I survived only through a coincidence. You know, I was on a trek from Kathmandu in Nepal. I wanted to, from there, go all the way to Sikkim, which is a 6-week trek. Yeah, and when I started the trek, I had already hepatitis, a kidney inflammation, and typhus. And then I walked by foot, and about a few days before the Mount Everest, I collapsed. There was this big mountain a few days before the Everest. There was a mountain that was about 3,000 meters high, and I was supposed to climb it to get up to the next ridge. And I just collapsed, and I went to the next village, and they gave me a cow shed. It was like a little shed with a buffalo in it, and I could stay there. Рассказывая вот о своем путешествии из Катманду, которое заняло 6 недель, в этот момент Грегор уже был в достаточно слабом состоянии, и что только у него на тот момент не было. И гепатит, и воспаление почек, и еще заболевание, какое он назвал. Вот. И то есть перед тем, как уже подойти к подножию Гималаев, и куда еще нужно было взбираться 3000 километров, он был в достаточно разрушенном состоянии. Well, what it is, it was a stable, yeah. So it was a village, a very poor village, and there was no accommodation available. So the only place that I could get to sleep was a stable, which I shared with a buffalo. Да, и то есть, когда нужно было остановиться где-то, это была деревня, где не было никакого там, нормального жилья, и единственное место, где он мог остановиться, это был загон, да, где он должен был делить это место с быком. So I was in this stable with this buffalo together. And I was really waiting to die because I didn't have the strength anymore to get up. And then I was there for a few days, and suddenly the door flew open, and there was a bearded gentleman from New Zealand that came in, and he was a civil engineer who was on a private project to get people in Nepal to change their architecture because they were building closed houses without air circulation, and so there was a lot of tuberculosis. So he went there to change that. Немного возвращаясь назад, Грегор сказал, что он выжил только благодаря случайности. Так вот, несколько дней оставаясь в стойле с этим быком в ожидании смерти, вдруг в какой-то момент распахнулась дверь,
И Грегор увидел человека с бородой. Этот человек был инженером из Новой Зеландии, который выполнял в Непале некоторый архитектурный проект по поводу устройства вытяжек в домах. Дома строились слишком близко друг к другу, и поэтому там было достаточно много туберкулеза. Так вот, в дверях Грегор увидел этого человека, архитектора из Новой Зеландии. And while he did that, he came through that village in which I had collapsed, and he heard that there was a young Western idiot that was about to die. And so he made it his mission to save me. He came in and he had a whole pack with canned mango juice, and he got me to drink that mango juice. And then he walked me for 3 days to the next road, and he got with me together on the bus, and he took me to Kathmandu, and he organized the hotel room for me, and he organized the doctor for me, and then he took me to the travel agent and got me on a flight. And I do not know his name. He saved my life. He never told me what his name was, and I was in such a delirium that I didn't get the idea to ask. То есть встреча, собственно, с этим человеком спасла Грегору жизнь. И этот инженер, оказавшись там, в этой деревне, ему сказали, что есть вот в загоне живет какой-то там иностранный идиот, как он сам сказал, да, который уже умирает. И этот человек как бы поставил себе даже задачу спасти ему жизнь. Он начал отпаивать его соком манго, и дальше забрал его оттуда, привез в Катманду, организовал и полет, организовал сначала проживание врачей, посадил его на самолет. И удивительно, что Грегор в тот момент был в таком бессознательном состоянии, что даже не спросил его имени, и то есть до сих пор он не знает, кто был этот человек. Грегор, я бы хотел уточнить, ваше путешествие по Гималаю, оно также разнообразно в плане знакомства с различными садху, с различными учителями. Вот расскажите о наиболее ярком эпизоде, и я знаю, что вы делали на вершине даже некий ритуал, когда кричали имя Шивы. Yes. Oh, okay. So, Pavel, you're asking me about all the bad stories. Вы мне задаете вопрос о всех плохих историях. It is very embarrassing for me. На самом деле, мне немножечко неудобно, стыдно об этом рассказывать. So, when I look back, you know, like when I went to India, I was incredibly idealistic. And I had, of course, read a lot of spiritual books, and I was probably like at the borderline between idealistic and foolish. То есть, прежде всего, когда впервые поехал в Индию, он имел такое идеалистическое какое-то представление, которое было на грани с глупостью. And also, I took everything what was told to me by word, you know, and I think that in India it's a bit different, you know, like often there is in spiritual circles there is an exaggeration, you know, like it's often not exactly meant how it is said, and the Indians know that, but Westerners with a certain attitude, they will take that word by word and they will do these things, which the Indians, they have a bit more common sense, they wouldn't do that. Идея в том, что Грегор говорит, что сначала вот об этом идеалистическом представлении он воспринимал все очень буквально, но бывает очень много вот преувеличений, да, и индийцы не всегда имеют в виду буквально то, о чем они говорят.
да, но Грегор пока тогда еще этого не знал и воспринимал все слово в слово. So I had read and heard that it is the divine creative force that turns food in your stomach into energy and into nutrition. But this food is actually grown by the sun. Yeah, so theoretically, it should be possible to take the energy directly from the sunlight. Грегор слышал и читал о том, что высшая божественная сила превращает еду в энергию. Но это еда, которая взращивается солнцем. И что теоретически возможно энергию брать напрямую от солнца. I had to give that as an introduction because the story that I will tell you is so stupid that otherwise you wouldn't believe it. И это нужно было рассказать об этом как некоторое введение, потому что прежде чем рассказывать следующую историю, вы бы тогда не поверили. So I had no money, and even if I had money in those places that I was in the Himalayas, there wasn't much food anyway. So I decided to get my nutrition from an alternative source. So every morning I would climb on a mountaintop, on the next mountaintop, and I would strip down naked, and I would stand there waiting for the rising sun. And when the sun came over the next mountain and hit my body, I would scream, Shiva, Shiva, in an attempt to get the prana directly out of the sun. Да, и в тот момент у Грегора не было ни денег, если бы даже были деньги, еды там особо не было. И тогда он решил действовать таким буквальным способом, получать питание от солнца. То есть он забирался на гору, на одну вершину, потом на другую, раздевался догола, кричал «Шива» и надеялся на то, что прана превратится в еду и даст ему питание. It didn't work. I lost 20 kilos and I almost died. Но это не сработало, тогда он потерял еще 20 килограмм и почти умер. Чуть не умер. But it felt good while I did it, so I didn't notice that there was anything wrong. Но когда он это делал, ощущения были хорошие, и не чувствовалось такого, что он делает что-то не так. Окей. So I had ample things to repair once I got to doing a serious asana practice. И то есть действительно много что нужно было починить, да, когда начал делать именно асаны, практику асан. Грегор, такой вопрос. Я знаю, что вы обучались у однофамильца и тоже ученика Кришнамачарьи, Баладера Нарасимха Сундараджа, Айенгара. Вы учились у него до или после Паттабхи Джойса? So I basically did in Mysore again the same thing that I did in Pune. So that I worked I acted as an undercover agent and I went to 2 schools simultaneously. В Майсоре он занимался тем же самым, что и в Пуне. Опять был агентом под прикрытием и посещал 2 учителя, 2 разных класса одновременно. So I went to Pаттабхi Joyce first, and I did like the asana practice. Pаттabhi Joyce was very, very strict with me. He realized that I was a party person. Yeah, I was used to partying in the late night, and so he said to me, tomorrow 4:30 you come. So I had to start in the first shift at 4:30 a.m. And because I was very stiff, I had to get up at 3:30 a.m. to start making warm-ups because I couldn't move at 4:30 a.m. Сначала он обучался у Паттабхи Джойса. И Грегор был таким человеком, который любил вечеринки, и Паттабхи Джойс знал об этом. И был очень строг к Грегору. И говорил, что ты должен приходить в 4:30 на первую смену.
Но Грегор на тот момент был очень жестким в теле человеком, и ему приходилось вставать еще на час раньше, чтобы разогреваться. So, and I was at Pаттabhi Joyce's for quite a while. I can't quite remember. It was for quite a while. So I was firmly established in an asana practice, and I asked Pаттabhi Joyce for pranayama teaching. I wanted to do more, but Pаттabhi Joyce, I think he was at that point already too old, and he had too many students. When I was there were about maybe 50, 60, sometimes 70 students. So he started teaching 4:30 in the morning, and then he adjusted for 6 hours until 10:30. So he was tired. He didn't want to teach anymore after that. Достаточно долго времени он провел у Паттабхи Джойса и в какой-то момент попросил его обучить пранаяме. Но Джойс тогда уже был, у него было очень много учеников, начинали они занятия в 4:30 в течение 6 часов, и уже к вечеру, когда он заканчивал, он был достаточно уставшим, чтобы еще обучать. So I think that Pаттabhi Joyce just didn't want to teach anymore because he was tired. And I can understand that. He was almost 80 years old. Or he was 80 years old, and 6 hours teaching per day is just enough. Yeah, but I wanted to learn pranayama and more, and so I was talking to people in Mysore, and they said there is another student of T. Krishnamacharya's, and he is teaching pranayama. So, but I heard that him and Joyce, they didn't get along. Yeah. So I did exactly the same thing. I basically went to BNS Iyengar and said, I just want to learn pranayama. I'm doing already enough asana. But I didn't tell him that I was going to Pаттabhi Joyce. And to Pаттabhi Joyce, I wasn't telling that I was going to BNS Iyengar. So I learned those two things side by side, and it turned out very well. Грегор говорит, что понимает нежелание Паттабхи Джойса обучать его дополнительно после 6 часов классов. Ему-то на тот момент уже было почти 80 или уже даже было 80. Но Грегор очень хотел обучиться пранаяме. И тогда в Майсоре ему сказали, что есть еще один студент Кришнамачарьи, который учит пранаяме, BNS Айенгар. Грегор пришел к нему, сказал, что асан мне уже достаточно, но не сказал, что он у Джойса обучается, и просил его только обучению пранаяме. Вот. И таким образом он начал учиться, и опять же, вот ведя эту двойную жизнь. So I then went on, and I also started with BNS Iyengar mudras and Yoga Sutra and meditation and many other things. And I always went back to learn asana with Pаттabhi Joyce. То есть у Айенгара обучался также мудрам, сутрам, медитации, но всегда возвращался практиковать асаны к Паттабхи Джойсу. Грегор, а как вы думаете, существует мнение, что БНС Айенгар именно сохранил ту самую йогу Кришнамачарьи в плане асан, и в отличие от Паттабхи Джойса, он не стал менять эту практику, подстраивать под западных учеников. И если вы вспомните, у них даже название, да, у БНС Айенгару, его стиль называется виньяса аштанга-йога. Вот как бы вы ответили на это? Yes, Pаттabhi Joyce did make some changes, and I think that BNS Iyengar did not make these changes. So it's probably true that BNS Iyengar taught the system. He taught it exactly as Krishnamacharya taught him, and the reason why I know that is that every day when I went to BNS Iyengar, he would pull out his notebooks, and he showed me the notebooks, and I could read the date when he made those notes in Krishnamacharya's classes, and it was all from the 1940s, from the early 1940s, yeah. And so
he taught directly from the notes that he made in Krishnamacharya's classes. Yeah. So, some of the changes that Pаттabhi Joyce made to Krishnamacharya also changed the system. Грегор думает, что да, действительно, Джойс сделал некоторые изменения, а BNS Айенгар, возможно, нет. Возможно, мнение, что нет. И, скорее всего, это правда. Причина в том, что на классы BNS Айенгар приходил всегда с записями, и он непосредственно показывал, когда он сделал эти записи на классах с Кришнамачари. I practiced the asana system the way how Pаттabhi Joyce taught it, because I thought that some of the changes that Pаттabhi Joyce made were helpful. Yeah. What of course I didn't like is that, at least at the time when I rocked up, that only asana was taught and that it was taught extremely rigidly. And Krishnamacharya didn't teach it that rigidly, yeah. Те изменения, которые в Паттабхи Джойс внес, Грегор считает, что они правильные, возможно. В то время асаны, которым он обучал этому достаточно жестко, да. Достаточно жестко. Yeah. Sometimes with BNS Iyengar, you notice that he hadn't practiced that a lot what he taught me. Yeah, so that was reflected in the fact that he needed to always look into his notes from Krishnamacharya. So if you teach something a real lot, then you can teach it from your mind. You don't have to look in your notes. Yeah. And so because Pаттabhi Joyce taught asana to so many people, he became aware of some problems that needed to get changed. So there was a little bit of an evolution, although maybe not everything that he changed was great, but there were some good changes, that's for sure. BNS Айенгар не практиковал настолько много. И в процессе обучения он всегда смотрел в записи. В то время как Джойс давал очень много уроков, и в процессе практики он уже начинал понимать именно, что нужно поменять, и поэтому он внес некоторые изменения. Да, потому что, опять же, про BNS Айенгара Грегор сказал, что если ты практикуешь много, ты уже начинаешь чувствовать и понимать без записи, но он всегда смотрел в записи. Грегор, а может быть, удалось обучаться у Дешикачара? No, but I studied a little bit with A.G. Mohan. О, Да, у Дешикачара нет, но не повторю имя. Ангарай Ганеша Мохан. Расскажите о обучении у Ангарай Ганеша Мохана. А что вы там запомнили? So two things that I liked, or what I liked about A.G. Mohan and BNS Iyengar, both of them, was that they were both very humble people who never put themselves above their students. Whereas with KP Joyce and BKS Iyengar, they both had sort of like, let's say, an imperious personality. You sort of like, they were certainly like, they had sort of like, let's call it imperious aspects to their personality. Да, что касается Эйджи Мохана и BNS Айенгара, они были очень скромными людьми. А в то время как, говоря о Джойсе и БКС Айенгаре, они достаточно властные учителя.
So what I found most impressive about A.G. Mohan was his absolute sincerity and his passion to continue to study. You know, when I met A.G. Mohan, he was probably in his 60s, and he was still studying Sanskrit and Ayurveda daily, and we're making great efforts. You know, whereas with B.K. Iyengar and Pаттабхи Джойсом, I guess they were older, but they were all a bit like, yeah, we know it all, we don't have to learn anymore. Мгм. И самое впечатляющее, что было для Грегора, это их искренность, первых двух учителей, и их страсть к обучению. Элджи Мохану было уже 60, но он ежедневно изучал санскрит, и Грегор видел, какие усилия он к этому прикладывает. В то время как Джойс и БКС Айенгар, они были еще чуть постарше, но уже были в таком состоянии, что считали, они всему научились. Мгм. And what I found also very impressive about A.G. Mohan was his scriptural studies, you know. So he published several texts. For example, he published the Yoga Yajnavalkya in English. That is a very important text which we got through him. And it was very important for me also to work with him to understand how Krishnamacharya changed. Yeah, because I guess through A.G. Mohan, my focus shifted very much from Krishnamacharya's students to try to understand Krishnamacharya's teaching. Yeah, because A.G. Mohan used to always say, none of Krishnamacharya's students could touch him with a 10-foot pole. Что еще впечатляло Грегора в Мохане, это его изучение писаний. Он опубликовал «Йога Яджнавалькья» на английском языке, очень важный текст, который мы получили благодаря нему. И Грегору важно было поменять, как менялся Кришнамачарья. И также благодаря Мохану у него фокус сместился с учеников на само учение Кришнамачарьи. И даже Мохан говорил, что учеников-то он сильно близко на самом деле и не подпускал. So through B.N.S. Iyengar and A.G. Mohan, I understood that I needed to study the entire bandwidth of T. Krishnamacharya's teaching, which led to the fact that after I had come to a certain point with the asana teaching, that then I put all of my energy into pranayama, and after that I put all of my energy into the chakra kundalini meditation that Krishnamacharya taught. Ага. И то есть благодаря этим двум учителям, БСН, Айенгару и Мохану, Грегор понял, что нужно все-таки стараться понять именно учение Кришнамачарьи. Да, и с асан, после асан, да, уже потом смещать фокус на пранаяму, да, потом на медитацию, на кундалини. На чакры. М? Чакры. Да, чакры, кундалини. So what happened is that after practicing the asana practice for many years very intensely, I felt the benefits. Yeah. So and then I thought, well, I've found initially the idea of pranayama bizarre. You know, why would breathing through the left nostril do something different than breathing through the right nostril? It sort of was it sounded all a bit like mumbo jumbo to me. But because the asana practice was so profound, I thought, I'll give it a try. I'll try the pranayama. And I sort of started it very, very intensely. And I had massive breakthrough experiences from it. And because the
the pranayama ended up being so amazing, I thought, okay, let's try out the meditation technique as well. Мгм. То есть изначально для Грегора пранаяма была какой-то странной очень идеей, но через асаны удалось прийти именно к более глубокой пранаяме. То есть сначала было непонятно, да, зачем там дышать одной ноздрёй, потом другой. Вот. Но именно благодаря асанам удалось подойти более глубоко к пранаяме, и даже случались такие прорывы в практике. Вот. И потом, после пранаямы, уже переходить к медитации. And so you can say that at a certain point I started a completely new life, yeah? So Gregor 1.0 was the LSD and the sex guru and standing naked on the mountaintop screaming Shiva and all of that crazy stuff. And I put all of that aside and became very, very disciplined. And I practiced every day for 4.5 hours in total. And when I had time, I practiced 10 hours. And that is a compound of asana, pranayama, kriyas, and meditation techniques, chakra kundalini meditation. Мгм. То есть можно сказать, что у Грегора тогда началась новая жизнь. То есть у него стал очень дисциплинированным, и после вот этого опыта с ЛСД, с секси-гуру, в какой-то момент он все это оставил в стороне и стал очень-очень дисциплинированно практиковать по 4,5 часа. Иногда практики доходят до 10 часов. И это идет практика асан, пранаямы, крии, медитация. Мгм. And I put also what was very important for me was scriptural study. Yeah, so I put a lot of energy into, when I started, the Krishnamacharya's books were not published yet. Yeah, but at some point they became available. And I noticed that in all of Krishnamacharya's texts, he's constantly quoting where he has the information from. So I started studying all of Krishnamacharya's source texts, where he got the information from, such as the Yoga Yajnavalkya, etc. That was a very important part of my yogic life also. Мгм. Очень важным моментом для Грегора является изучение священных писаний. На тот момент, когда он начал обучаться по Кришнамачаре, книги не были еще опубликованы. Ну и когда они уже стали тексты доступны Кришнамачаре, сам Кришнамачари всегда ссылался на оригинальные тексты, да, на священные писания, на источник. И вместе с этим, конечно, Грегор тоже начал обращаться к первоначальным изначальным источникам. Вам довелось обучаться у Шриватса Рамасвами? No, I haven't. I sent him a letter at some point because I wanted to visit him, but I never got a reply, so it never turned out. Maybe he didn't get the letter. Back then it was still letter writing, there was no email. Нет, его лично он не видел, Грегор не видел этого учителя, но написал ему как-то письмо, желая с ним встретиться. Ответа он не получил, но на самом деле Грегор и не знает, получено ли было письмо, потому что имейлов тогда не было. То есть это было бумажное письмо. But I've read his books. Но он читал книги этого Говорим учителя. про Шриватсу Рамасвами. Окей, Грегор, вы обучались у большого количества различных учителей, но я знаю, что вы сегодня достаточно критически отзываетесь об институте Гуру. На ваш взгляд, он сегодня не требуется? There is the problem that whenever there is a power gradient, a hierarchy, that often some form of exploitation takes place. And so what happens often is that
teachers are using their situation of power and the fact that they possess the knowledge, they exchange that against some form of adoration. They want to get loved, yeah? And so the problem is that if somebody wants to get loved, they do that because they don't completely love and accept themselves. Yeah. Okay, shall I translate? Yes, please. Грегор, да, думал, как же, с чего начать, как подойти к этому ответу. И начал с того, что там, где есть иерархия, есть некоторая форма эксплуатации. И очень часто учителя используют свои знания, свою силу для того, чтобы их любили, да, в потребности, в обожании. Но очень часто, да, если им так хочется, чтобы их любили, обожали, может быть, скорее всего, нету признания себя. You know, in these traditional groups in which I came in contact with, in every single one where the teacher was adored, there were problems, you know, whether there was sexual abuse or coercive control. There was always these things going on. And the students would always admonished that they should see God in the teacher. What was not mentioned was that the teacher should also see God in the students, because God is everywhere. То есть в тех группах, которым принадлежал Грегор, там, где очень часто вот как раз это было все построено на обожании учителя. И случались, да, были случаи и сексуального абьюза, и контроля учителем, да, студентов. Вот. И также проблема в том, что в таких сообществах учитель хочет, чтобы студенты видели Бога через него. И забывается о том, что Бог также проявлен и в учениках. Бог везде. Финальная фраза. Да. And so this whole focus on personality cult meant that very often the actual teaching, the practices that we were supposed to do, were hardly ever talked about. You know, that was something that was also going on, but the main thing was the personage of the teacher, which sort of course, meant that every time when something bad was found out about the teacher, that a huge crisis occurred. So my approach is that the focus should be entirely on the teaching, on the method practiced, and not on the teacher. То есть в чем проблема таких групп? Создается культ личности просто-напросто, и фокус смещается с самой практики на учителя. Но, по мнению Грегора, фокус должен быть непосредственно на учении, а не на учителе. Now the focus, if I'm putting the focus on the teaching and the practice, that is of course something that is not very popular, because deep down most people want somebody else to do the work for them. So if a teacher comes and promises, I will raise your kundalini, I will bestow Shakti on you, and I will take your bad karma away from you, most people say, hooray, do it, and you can do with me whatever you want. Там, где фокус смещается с учения на учителя, происходит такая ситуация. Да, и заходит учитель в класс и говорит, я
вас приведу к просветлению, я сделаю вас спокойнее, счастливыми. И да, ученики тогда говорят, да, конечно, делай с нами все, что хочешь. Да? И Грегор начал отвечать как раз еще на этот вопрос того, что создается проблема, что люди часто начинают хотеть, чтобы просто что-то делали за них. So the thing is, a teacher who says, I will do the work for you if you totally surrender to me, and I take over, I will answer all of your questions, I will take all responsibility for you. Such a teacher will always be much more successful than a teacher who says, it's going to be a lot of work, but I can teach you how to do it, but you still have to do it all yourself. That doesn't fly with people. И, конечно, преподаватель, который говорит, я все сделаю за вас, я приведу вас куда нужно, он становится более успешным, чем тот учитель, который говорит, что я вам покажу путь, но вы должны все делать сами. Сегодня, так или иначе, мы касаемся темы Бога. Расскажите, пожалуйста, что случилось с вами, когда вам было 40 лет, как вы вновь обратились к Иисусу? Yes. It was actually triggered by Krishnamacharya's teaching. And so Krishnamacharya was essentially teaching that the mind should be capable to concentrate on an object without wavering, so that you in India we call it that you get the darshan of that object, yeah, that you see the object. And so this is something that I have trained for many years, and one day spontaneously, when I was about 40 years old, I thought, when I was young, everybody was talking about Jesus. I wonder what's going to happen if I fix my mind on Jesus. And I didn't expect anything, but it was the most profound experience that I had. It was that I met and saw Jesus, and that Jesus completely entered into my heart. And it is often, I often go to advice for Jesus. I often ask Jesus for advice. And so it is every time when I open the Bible, let's say when I wonder about this particular question, what do I need to do? And I open the Bible and bang, there's the answer. Отвечая на этот вопрос, вообще то, что Грегор в итоге пришел к Иисусу, было вызвано учением Кришнамачари. Кришнамачари учил тому, что ум должен быть спокойным и концентрироваться на каком-то объекте, да, и объекте без колебаний. И Грегор здесь, он так и делал, так это и пробовал, и в возрасте примерно 40 лет он вспомнил, что в молодости все говорили об Иисусе, и подумал, а что если действительно попробовать концентрироваться на Иисусе. И в итоге начал это практиковать и пришел к тому, что это оказалось самым глубоким опытом вообще в его жизни. Тогда именно Иисус вошел в его сердце, и сейчас, да, до сих пор очень часто Грегор обращается именно к нему и спрашивает советы, задает какие-то вопросы, и просто поразительно, как порой случается, что, задавая какой-то вопрос, он открывает Библию, и тут бах, и видит ответ. There's an enormous amount of profound yogic knowledge in the Bible. И в Библии, между прочим, очень много глубоких йогических знаний.
Theoretically, everything that needs to be known about yoga can also be learned from the Bible. И теоретически все, что нужно знать о йоге, все это можно выучить и в Библии. It's important to realize that there is one divine, there is one God that has expressed itself simultaneously through all scripture, through all religions, and through all teachings. И очень важно помнить, что божественный — это универсальный, есть один Бог, который выражает себя через все разные священные писания и религии. So it's really important as spiritual people that we go beyond sectarianism, but that we realize that although somebody may be on a different path, their goal is still the same. И очень важно духовным людям осознавать, что нужно выходить за грани разделений, сект, и помнить, что бы ни изучали, мы идем к одной цели. Today, when I'm teaching in my classes, I will very often quote from all scriptural traditions, from all cultures and religions, to make that point very clear, that this knowledge that we are looking is actually present in all religions and cultures. И Грегор на своих уроках говорит о том, что очень часто цитирует разные священные писания. И он говорит о том, что в любом случае эти знания универсальны. Or, like, while my preferred method is yoga, it works best for me, I'm very much realized that I'm no better than a Christian, a Muslim, a Buddhist, or a Jew, for example. И несмотря на то, что для него йога — это лучший способ для него, который работает, но тем не менее он ничем не отличается и не лучше христианина или мусульманина или буддиста. So especially in today's world, which is so segregated, we need to try to create spirituality to find our common humanity and create a common global community rather than to segregate further and further and focus on conflict, what separates us. Because there's more that unites us than what separates us. И гораздо более важно создать вот эту духовность, создать какое-то глобальное мировое сообщество, нежели разделять друг друга различными верованиями, потому что в нас на самом деле гораздо больше общего, чем различий. In the Bhagavad Gita, Krishna repeats the phrase, "I'm the self in the heart of all beings," over and over again. And I realized that this is the experience that I had when I was a six-year-old. Yeah, I realized that I experienced the divine is in me. But then as my spirituality grew, I actually realized that this very divine is in all beings, not only in me. В священной книге в Бхагавад-гите Кришна говорит: я нахожусь в сердцах всех живых существ. И возвращаясь к опыту 6 лет, который пережил Грегор, он считает, что он испытывал именно вот это ощущение священного в себе. И с тем, как его осознанность росла, он также и начал ощущать это и во всех живых существах, везде. There is another text which is called the Bhagavata Purana that's different to the Bhagavad Gita. They're sort of both related. But in the Bhagavata Purana, there's a passage where Vishnu, which is Krishna as an avatar, an embodiment of Vishnu, where Vishnu says, what I really dislike is if people make a public show of worshipping me in temples and in images, but they don't recognize me in all of the beings that they meet.
Мгм. Worship me in all beings that you meet. That's what matters to me most, he says in the Bhagavata Purana. Мгм. А в другом священном тексте Бхагавата Пураны есть отрывок, в котором Вишну говорит, что я не люблю публичное, когда люди показывают да, публично показывают, насколько они меня боготворят, а при этом не признают это священное в других. Да, то есть лучше признавайте эту святость в других, да, нежели публично показывая восхищение мной. In principle, it is that what sort of mystical experiences or spiritual experiences, everybody in modern spiritual culture, everybody is hunting for spiritual experiences and mystical experiences. Да, и на самом деле в современной культуре каждый вот бежит прям за этим опытом мистическим. But what really matters is what impact that has on us, in how far we become a changed person after that. Но что действительно имеет значение, это то, как этот опыт потом влияет на нас, как он нас меняет. So in other words, are we becoming loving, supportive, respectful to all others? That's what mystical experiences are really about. Yeah, it is to be able to appreciate all other people, to appreciate the whole world, to appreciate nature, and to support other people in their evolution and in their flourishing. Мгм. То есть важно, насколько мы становимся более любящими, более уважительными. Это именно имеет значение, да, насколько ценим друг друга. I'm starting to preach now. You better ask me another question. Я начинаю проповедовать уже, лучше задайте мне другой вопрос. Следующий вопрос, он будет все равно касаться ваших мистических переживаний. Расскажите про случай, когда вы увидели вешалку возле шалы. All right. So what happened was, at some point I started to chant the Yoga Sutra daily. Yeah. So I learned the entire Yoga Sutra by heart. And so what happened then was that when I would drive to my yoga shala, that was in Australia. Back then we were living in the city of Perth. And I was every day when I drove to class, to the shala, I was chanting in the car one chapter of the Yoga Sutra. То есть в какой-то момент Грегор начал изучать йога-сутры и произносить их ежедневно. И вот так вот на пути в класс, как-то он ехал в машине и, знаете, как читал мантры, произносил йога-сутры в машине по дороге. And so what happened from that was that eventually when I approached my yoga shala, that I saw that there was like a hook on the top right of the door. And every time when I entered, I took my personality and my personal history and my personal story and my needs off like a coat when I hung it up. And so when I entered only as, you could say, a function, or as somebody who has this, is a representative of an ancient lineage of yoga, but I wasn't there anymore as a person with personal needs. И когда Грегор добрался до Шала, это название места, да, где классы. Его школа, да, где он ведет. Да, школы. Он увидел крючок, да, не вешалка, крючок. Увидел крючок на двери, и он снял свою личность и повесил на этот крючок. Он вошел в класс, обладая опытом, да, знаниями, которые он имел, но он не был тогда уже собой.
Крючок он То увидел есть, не физически, а то есть ментально, как привиделось. а, ну, so did you see literally the hook, or it was like the Well, it was as if, vision? no, it was a vision. Мгм. Yeah, it was a vision. It was Да, as if. конечно, это было видение, как будто бы он увидел крючок, да, и снял свою персональность, личность, да, повесил на него. And so what happened before that point was sometimes, you know, as a teacher, you have a student and sometimes you get students, they come into class, they want to fight with you. Yeah. They want to maybe argue with you. And I had several situations when I was younger where there was a bit of a conflict, there was an argument. Yeah. And after I had that experience, that never happened, you know. It Да. was like, yeah. Ага. Как, будучи учителем, вы знаете, иногда бывают такие учителя, которые приходят и как будто хотят с вами поспорить, поконфликтовать даже. И в молодости были такие ситуации. Но вот после этого, этой истории с крючком, такого больше никогда в классе не случалось. Мгм. It was, and it was the chanting of the Yoga Sutra that did that. И это было именно чтение мантр, чтение сутр, что привело к этому. The daily chanting of the Yoga Sutra, I understood that the transmission of yoga is more important than my personality and my personal needs. You know, from that day onwards, I never had the need to be right, for example, with my students. You know, only the benefit of the student was in the foreground, not anymore whether I was right or not. Ага. То есть это все сутры, когда я читал ежедневно сутры, пришло понимание, что транзишн, переход, трансформация имеет значение, да, не личные какие-то свои потребности. И встречаясь с учениками, Грегор тоже понял, что нет необходимости ему всегда оказываться правым. Да, все, что он делал в классе, это для пользы учеников. Pavel knows my life very closely. He can remember more stories than I can. He got prepared very well. Окей, продолжая тему о мистических переживаниях, не могли бы вы рассказать о вашем друге, который прозрел во время футбольного матча и стал суфием? Yes. Yeah, Can you that was tell us about that? yes. And so he was an American football player, yeah. And so at the time, in what happens is there's American college football, yeah. And at the finals of these college football matches, the spotters, the headhunters of the big professional teams come and see who are the best people, and they will headhunt them. They will give them a contract that they can play professionally. Итак, этот друг был футболистом, он играл за колледж, да, это был матч колледжа, и это был финал тогда, когда более крупные команды приходят, и они смотрят на игроков и выбирают хороших, лучших. Это американский футбол, регби, yes? Yeah, it's American football, yeah, where you have this big outfit. Yes, Yeah. yes. Okay. Да. And so he was playing in this final, and he said that before that he was not at all spiritual. Yeah, so he was very materialistic. He was about making his body strong and very physical. То есть он играл в этом матче, но до этого он никогда не был духовным человеком, а наоборот очень материалистичным, очень таким приземленным, всегда хотел сильное тело. And so when this game happened, this final game where all of the big spotters and headhunters are, he suddenly, in the middle of the game,
something came over him and he went into the zone, and suddenly time slowed down and he knew where the ball would end up next, and he would jump into the air and the ball would miraculously appear between his hands, and he would basically score goal after goal for his team. То есть что-то случилось во время игры, и он вошел в зону, да, в некоторую зону или состояние. И, как он описывает, в это время время как будто бы замедлилось, и он мог предвидеть, куда упадет мяч, да, он видел, как он его поймает руками, и он начал забивать гол за голом. And so my friend was so baffled that like an all-powerful entity took over him and played American football through him. So he was very baffled to find out that first God seems to like to play American football. И то есть он был настолько потрясен, ему казалось, что какой-то вообще мощнейшая сущность завладела им и стала играть вместо него в американский футбол, и вообще он говорил, что это Бог играл в американский футбол. And my friend suddenly realized that life was not what he thought it was. So he dropped out and he went on to a spiritual search, and he first traveled to South America, to the Amazon rainforest, to some shamans. И после этого момента он понял, что жизнь не то, что он думает, есть жизнь. И с этого момента начались его духовные поиски, и он сначала поехал к шаманам в Южную Америку, в джунгли. And from there he traveled around the whole world and ended up in the Middle East, and he joined a Sufi order, and ultimately he became its sheikh. И он пропутешествовал много куда, и в конце в итоге оказался на Среднем Востоке, и вот стал суфием. Поговорим больше о терминологии йоги. В одном из интервью вы дали определение йоги как ведическая форма древней психологии, путь к внутренней свободе и независимости. Сегодня вы согласны с этим определением? Yes. And so the reason why I agree with it is when you look into, for example, the Brahma Sutra, it says that here is taught the science of consciousness. Science of consciousness. Да, я с этим согласен. Он говорит, что согласен с этим, и согласен вот почему. Когда вы почитаете Брахма Сутра, и она говорит, это есть наука сознания. Whereas the Yoga Sutra starts with the sentence, here is taught the science of mind. В то время как Йога Сутра начинается с фразы «здесь учение ума». The science of mind. Science of mind. So yoga is essentially what we call psychology, but it is a spiritual psychology in which you learn to, let's say, bring your psyche in harmony with the divine. И таким образом, да, и получается, что йога – это психология, но духовная психология, где говорится о том, чтобы привести свою психику к божественному. And the reason why our psyche is not in alignment with the divine is during the long process of evolution of life, we made a lot of
painful experiences, traumatic experiences, and they stop us from acting in a, let's say, in a divine way. Мгм. И причина, почему в настоящее время наша психика не находится в гармонии с божественным, это потому что в процессе развития мы принимали очень много болезненных, травматических решений и опыта, и поэтому вот как бы психика потеряла эту связь с божественным. Грегор, вы автор многих книг, большого количества статей. Вы помните, как вам пришла идея написать первую книгу? The idea to write the first book, Yes. Мгм. yeah, that I remember. I was in Mysore, and somebody said, they always talk about Mula Bandha, but what is it? And I explained Mula Bandha, and I talked for 20 minutes. And somebody said, you really have to write a book about that. So I thought, oh, maybe I do write a book about it. So this is how it started. Ну, это было в Майсоре. Помните, когда все что обсуждали, что такое мула-бандха, и спросили Грегора, и 20 минут он рассказывал, что это такое, и вот просто ему сказали, тебе нужно написать книгу. So you could say that I have an engineering approach to spirituality, as in, you know, I think often the things like faith and trust is overemphasized, and I would like to explain everything as clearly as possible. I think if people use their critical intellect and study spirituality almost like a scientific subject, then that leads to great results. I think it's good if students are questioning and have a critical intellect, and that critical intellect must be satisfied. And then after that is satisfied, somebody can practice with great trust, faith, and commitment. But first, all of these questions need to be answered appropriately. And yeah, okay. Да, то есть у Грегора подход такой инженерный, можно сказать, к духовности. Он считает, что такие понятия, как вера, доверие, они очень раздуты, да, и слишком много на них акцента. И ему хочется объяснить людям и показать, объяснить эти понятия через критический интеллект, да, и людям следует использовать это критическое мышление в подходе к изучению духовности. И тогда практика будет с еще большей верой и преданностью. Sometimes I don't have the answers to all questions. Sometimes students ask me questions and I have to say, I never thought about that question. I have to think about it, you know. Let me get back to you. And then often in the night at 2 o'clock, I wake up and there's the answer. That's how it often works. Да. И иногда бывает такое, случается на классах, ученики подходят, задают какой-то вопрос, и Грегор честно говорит, у меня нет этого ответа на этот вопрос, я вернусь с ответом позже. И потом он начинает задумываться, и порой ответ приходит там, в 2 часа ночи, неожиданно. Грегор, я задам последний вопрос в нашей сегодняшней беседе. Если бы вы писали книгу, которая ассоциирует с вашей жизнью, то сегодняшний момент в вашей жизни, как бы называлась глава в этой книге? Какое бы вы дали название? I would call it exile. My current chapter, I would call the current chapter. I would call exile, and so you know, it's a bit like, I think humanity is at a very, very strange crossroad at the moment. You know how in according to Hinduism, we are living in the Kali Yuga, that is the age of darkness, yeah. And so I'm
currently at a point I have read the news every day for a really long time, so I know everything what is going on in the world. And I'm just at a point where I don't quite understand some of the choices that humanity makes. And that's why I feel a bit like I live on a mountaintop, you know, I mean, physically speaking, I do live on a mountaintop in an ancient rainforest. And my wife called me the other day and she said, "Have you been out?" And I said, "No." And he said, "Why not?" I said, "Why should I?" So I feel a bit like as if I'm in exile, you know? Главу о настоящем моменте он назвал бы изгнание. Ему кажется, что человечество в данный момент находится в очень странной точке. Согласно индуизму, мы живем в Кали-югу, да, темное время, и Грегор на данный момент интересуется всеми новостями, событиями, следит за тем, что происходит в мире, но совершенно не понимает те решения, те выборы, которые принимаются человечеством. Он как будто бы живет на вершине горы, хотя и на самом деле буквально он живет на горе, в джунглях. Вот. И на днях жена его спросила: "Ты выходил сегодня на улицу?" На что он сказал: "Нет". Она спросила: "Почему?" А он говорит: "А зачем мне это?" И чувствует от себя, как будто он в изгнании. Грегор, большое спасибо, что нашли время. Thanks so much. Thanks so much for having me. I really, really enjoyed it. And you know, I have this funny thing with the Russian language. For me, it's really like music. I love listening to the Russian language. It's really beautiful. So maybe I was a Russian in my past life. Yeah, I have sort of, whenever I hear it, it's beautiful language. So I hope that one day I can come to Russia and teach, hopefully. That would be my dream. Грегор сказал, что что касается русского языка, да, когда он его слышит, то ему кажется, это воспринимается как музыка. Ему очень нравится русский язык и очень надеется приехать к нам и дать классы в России.